Page number 7 இருக்க example 1.4 or P is equal to the set of x such that minus 3 less than or equal to x less than or equal to 0 is element of z, so it is called as integers, and Q is equal to the set of all prime factors of 210 equivalent set. So P is equal to minus 3. We include minus 3 because the symbol denotes less than or equal to. So we have to add minus 3 also. So minus 3, minus 2, minus 1. We have to add 0 also because that symbol denotes less than or equal to 0. So this is the answer of P set. The prime numbers of 210 are 2, 3, 5 and 7. So we want to put the LCM. So with prime numbers only, it's called as prime factorization, you know. So that is 210 are the prime factors of 2, 3, 5 and 7. So Q set is equal to 2, 3, 5, 7 and P set is equal to minus 3, minus 2, minus 1, 0. So P is equal to the number of elements present in it is 1, 2, 3 and 4. So the 4 elements present in it in the set P, and same 4 element is present in Q set also. So P and Q are equivalent or not equivalent set? It is a equivalent set. ஓகேங்களா? அதாவது இப்போ ரெண்டு ஈக்குவேஷன் கொடுத்துருக்காங்க. மைனஸ் த்ரீயோட எப்படி இருக்கணும் அப்படின்னா கிரேட்டர், மைனஸ் த்ரீயோட கிரேட்டர், ஜீரோவோட லெஸ்தராக இருக்கும். ஸோ மைனஸ் த்ரீயும் இன்க்ளூட் பண்ணிக்கணும், ஏன்னா லெஸ் தானே ஒரு கிரேட்டர் தென் ஒரு ஈக்குவல் டூ கொடுத்துருக்கனால அது பண்ணிக்கணும். ஸோ மைனஸ் த்ரீ, மைனஸ் டூ, மைனஸ் ஒன், ஜீரோ. இந்த இடத்துல ப்ரைம் ஃபேக்டரைசேஷன் கேட்டிருக்காங்க. ஸோ இதுக்கு நம்ம எல்சிஎம் மெத்தட் போட்டு கண்டுபிடிக்கலாம். ப்ரைம் ஃபேக்டரைசேஷன் மெத்தட் போடணும். ஸோ அதுக்கு ஆன்சர் என்ன வருது? 2, 3, 5, 7. ஸோ இதையும் பார்க்குறோம். இதுலேயே 4 எலிமெண்ட் இருக்குது, இதுலேயே 4 எலிமெண்ட் இருக்குது. ஸோ இது என்னன்னு சொல்லலாம்? அது நம்ம ஈக்குவலன்ட் செட்டு அப்படின்னு சொல்லலாம். நெக்ஸ்ட் அடுத்தது பார்க்கலாம். நெக்ஸ்ட் ஈக்குவல் செட். Two sets are said to be equal if they contain exactly the same elements. Otherwise, they are said to be unequal. In other words, two sets A and B are said to be equal if every element of A is also an element of B. Every element of B is also an element of A. This set, equal set, means two sets are said to be equal if they contain exactly same element. If A and B contain the same elements, like 1, 2, 3 is the set of A and 3, 2, 1 is the set of B. This is said to be equal set because the 1 is present in A and B also, 2 is present in A and B, and 3 is present in A and B. So it is called as equal set. Otherwise it is called as unequal set. In other words, we can say that every element of A is also an element of B. Every element of B is also an element of A. அதாவது ஈக்குவல் செட் அப்படின்னா ரெண்டு செட் இருக்கும், அதை ஈக்குவல் அப்படின்னு சொல்லணும். அதுக்கு வந்து அது ரெண்டுத்துலேயுமே சேம் எலிமெண்ட்ஸ் இருக்கணும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ ஏ வந்து 1, 2, 3னா பி வந்து 3, 2, 1. இங்கே இருக்க 1 இதிலே இருக்குது, அங்கே இருக்க 2 இதிலே இருக்குது, அதே மாதிரி அங்கே இருக்க 3 இதில் இருக்குது. ஸோ அது ஈக்குவல் தான் நம்ம சொல்லணும். அப்படி இல்லைன்னா அதையும் நம்ம என்ன சொல்ல போகிறோம்? அன்ஈக்குவல். இதை வேறு எப்படி சொல்லணும்னா எவ்ரி எலிமெண்ட் ஆஃப் ஏ இஸ் ஆல்சோ அன் எலிமெண்ட் ஆஃப் பி. ஒவ்வொரு எலிமெண்ட் ஏல இருக்கிறதும் பியில் இருக்கணும், பியில் இருக்கிறதும் ஏல இருக்கணும். அதுதான் இங்கே சொல்லியிருக்காங்க. ஃபார் எக்ஸாம்பிள், கன்சிடர் தி செட் A is equal to the set of 1, 2, 3, 4 and B is equal to 4, 2, 3, 1. Since A and B contain exactly the same elements, so A and B are equal set because 1 is present in the A and B set also, and 2 is present in A and B set also, and other 3, 4 also present in B set and A set. So they are said to be equal set. Next, a set does not change if one or more elements are said to be repeated. A set does not change if one or more elements. It is called as sets are repeated. அதாவது என்னென்னா, இப்போ அந்த செட் வந்து மாறவே இல்லைன்னா, ஒரு எலமெண்ட் ரெண்டு எலமெண்ட் மாறவே இல்லைன்னா அது வந்து ரிப்பீட்டட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. இங்கே ஒரு நோட் இருக்குது, அதை பார்க்கலாம். இஃப் A and B are equal set, we write A is equal to B. If A and B are unequal set, we write A unequal to B. It is a symbol of A and B. If A and B are the equal set, we want to put the symbol is equal to. If A and B are unequal set, we want to put a equal to and ஒரு ஸ்லாண்டிங் லைன் போடணும். ஓகேங்களா?
For example, if we are given A is equal to ABC and B is equal to AA, B, 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 C, then we write B is equal to ABC because it has 3B, it has 2A. If two elements is present are repeated, so we write 1A, 3AB, so we write 1B and 1C is equal to 1C. So ABC, since every element of A is also an element of B, every element of B is also an element of C. A. The set A and B are equal. அதாவது ஏபிசின்னு கொடுத்துருக்காங்க, இங்கே ஏஏ பிபிபிசி அந்த மாதிரி எப்படி எழுதிக்கலாம், ஏபிசின்னு எழுதிக்கலாம். ஏன்னா இங்கே சொல்லியிருந்தாங்களே செட் டஸ் நாட் சேஞ்ச் இஃப் ஒன் ஆர் மோர் எலிமெண்ட்ஸ் ஆஃப் த செட் ஆர் ரிப்பீட்டட். அப்படின்னா இப்போ இந்த ஏவே ஒரு 4 தாட்டி வந்துச்சுன்னா நம்ம 4 தாட்டி பதில ஒரு தாட்டி எழுதினா போதும். பி 5 தாட்டி வந்துச்சுன்னா நம்ம ஒரு தாட்டி எழுதினா போதும். அதே மாதிரி சியும் அதே மாதிரி இப்போ எழுதிட்டோம்னா நம்ம ஷார்ட் பண்ணோம்னா அதுவும் இது ஈக்குவலாக இருந்துச்சுன்னா நம்ம என்ன சொல்லிக்கலாம், ஈக்குவல்னே சொல்லிக்கலாம். அதான் சொல்லியிருக்காங்க. அவ்வளோதான்.